To get away. Фразовый глагол. Значения и примеры. To get away означает уехать, уйти, сбежать, отправиться отдыхать, избежать последствий, ускользнуть, выйти сухим из воды, отдалиться. Рассмотрим примеры. The painter Claude Monet would get away to his garden in Giverny, which became the infinite source of his water lilies series. Художник Клод Моне уезжал в свой сад в Живерни, который стал неиссякаемым источником для его серии «Кувшинки». The painter Claude Monet would get away to his garden in Giverny, which became the infinite source of his water lilies series. Sometimes to solve a conflict, one must get away from the heat of the argument to find a cool-headed solution. Иногда, чтобы разрешить конфликт, нужно отойти от накала страстей и найти хладнокровное решение. Sometimes to solve a conflict, one must get away from the heat of the argument to find a cool-headed solution. The architect Antoni Gaudí found it hard to get away from his work on the Sagrada Familia. He even lived on the site. Архитектору Антонио Гауди было трудно оторваться от работы над собором Саграда Фамилия. Он даже жил на месте строительства. The architect Antoni Gaudí found it hard to get away from his work on the Sagrada Familia. He even lived on the site. No nation should believe it can get away with ignoring its historical responsibility for the sake of short-term gain. Ни одна нация не должна верить, что ей сойдет с рук игнорирование своей исторической ответственности ради краткосрочной выгоды. No nation should believe it can get away with ignoring its historical responsibility for the sake of short-term gain. In the rush of modern life, the simple feeling of inner peace can easily get away from us. В суете современной жизни простое чувство внутреннего покоя легко может ускользнуть от нас. In the rush of modern life, the simple feeling of inner peace can easily get away from us.